আমার যদি n সংখ্যক ইনিশিয়ালি নাম্বার অফ প্যারামিটার আমি বুঝতে পারি, এগুলা এর কোয়ান্টিটি অন হুইচ দ্য অবজার্ভ যে গভর্ন প্যারামিটার যেটাকে আমি এ বলি, সেটা ডিপেন্ড ফাইনালি দেখা যায় এটা ডিপেন্ড অন ফিউয়ার নাম্বার অফ ভ্যারিয়েবল। কতগুলা, যতগুলা ডিপেন্ডেন্ট ততগুলা কোয়ান্টিটি, পাই 1 পাই 2 পাই পাই কতগুলা n - k সংখ্যক, k সংখ্যক যদি হয় ইন্ডিপেন্ডেন্ট আর n সংখ্যক যদি টোটাল নাম্বার অফ প্যারামিটার, n - k সংখ্যক আর dependent. For every dependent parameter, we can define a dimensional response. এইগুলোর উপরে বেস করে আমরা ডিফাইন করছি যে কোনো একটা ফাংশন যদি সময়ের সাথে পরিবর্তিত হয় t আর অন্য যে কোনো একটা প্যারামিটার মনে করি x, সেটা যদি এমন হয় t টু দি পাওয়ার এটা phi x by t টু দি পাওয়ার z, তখন আমরা যেই ফেনোমেনাকে এই কোয়ান্টিটি ডিসক্রাইব করে সেই ফেনোমেনা is said to exhibit, কি বলা হয় না, এই যখন এটা ডাইনামিক স্কেলিং। ডাইনামিক স্কেলিং যদি আমাকে কেউ বলে যে তোমার ফেনোমেনা exhibit dynamic scaling, immediately it clicks my mind, it's self similar. মানে কি, আমার প্রবলেমটা, আমার ফেনোমেনাটা সময়ের সাথে পরিবর্তিত হচ্ছে, আর যতগুলো সম্ভব আমি ছবি নেই এরা সবাই সিমিলার। যেহেতু একই ফেনোমেনা, একই সিস্টেম, বিভিন্ন সময়ে সিমিলার, আমি এটাকে টেম্পোরাল সেলফ সিমিলারিটি বলতে পারি অথবা ইন শর্ট সেলফ সিমিলার। সেলফ সিমিলার দুই রকম হতে পারে। একটা হলো একটা অবজেক্ট আছে, তার একটা পার্ট is similar to the whole, যেমন কলিফ্লাওয়ার, এটা কাইন্ড অফ স্পেশাল সেলফ সিমিলার। আর এটা যে সেলফ সিমিলারিটি এক্সিবিট করে এটা হলো টেম্পোরাল, অর্থাৎ সময়ের সাথে প্রতিটা স্ন্যাপশট, regardless of how many snapshots we take, all of them are similar and hence they are self similar. Clear? তাহলে এটা হলো ডাইনামিক স্কেল। হ্যাঁ, কোশ্চেন ছিল। স্যার আমরা লরেন্স ট্রান্সফরমেশন নিয়ে this kind of function we are getting after transforming like text or ওখানে টাইম নাই, আমরা ডাইনামিক স্কেল করছি, আমরা ওখানে আর এগুলো হয়। এটা হলো ভেরি স্পেশাল কেস। কেসটা কি, ডাইনামিক, সময়ের সাথে পরিবর্তিত হতে হবে। সো টাইম ইজ ওয়ান অফ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট এসেন্স হিয়ার। এটাকে বুঝতে হবে। ডাইনামিক স্কেলিং, তোমার ফেনোমেনা ডাইনামিক স্কেলিং এক্সিবিট করে কিনা, প্রথম টেস্ট হলো ইউ আস্ক ইউরসেলফ, ডাজ ইট ভ্যারি উইথ টাইম অর নট? অর্থাৎ মেজর ভ্যারিয়েবল গুলা সময়ের সাথে পরিবর্তিত হচ্ছে কিনা। যদি হয়, then that phenomena is a candidate to test whether it exhibits dynamic scaling or not. সবাইকে বুঝতে পারছি? নেক্সট আরেকটা বলছি আমরা, তোমার একটা কোয়ান্টিটি হয় f, এটা ম্যাগনেটাইজেশন হতে পারে, এটা সাসেপ্টিবিলিটি হতে পারে, এটা স্পেসিফিক হতে পারে। এটা যদি এমন হয় যে একটা হলো টি এর সাথে ডিপেন্ডেন্ট আর একটা হলো এল এর সাথে ডিপেন্ডেন্ট, তখন এল টু দি পাওয়ার a by mu phi t minus tc
L to the power 1 by mu এরকম যদি তোমার সলিউশনটা পাও এটাকে বলা হয় ফাইনাইট সাইজ টিসি দেখে বুঝতে পারতেছো যেটা বুঝলাম ওটার অ্যাসেন্স হলো টাইম আর এটার অ্যাসেন্স হলো transition. So T is the tuning parameter like time. When tuning parameter suddenly you reach a time, a temperature. Before that temperature, the magnetization or specific heat or susceptibility, and after that temperature, the behavior of your system are telling you that your system has undergone a transition across TC. So, সেই ক্ষেত্রে transition যখন হয় কেমন transition? Mostly, typically, second order phase transition এ আমরা এই elegant theory যেটা বলা হয় finite size scaling hypothesis অথবা finite size scaling theory একজন ভাবে বলে এইটা অ্যাপ্লাই করা যায় তাহলে একটা হলো টাইমের সাথে একটা হলো সিস্টেমের সাইজের সাথে এল এর সাথে যেমন ft equal to tc at this argument becomes 0 to a quantity at a constant হয়ে যায় তখন at t equal to tc meaning at the critical temperature and there f behaves like L to the power alpha by mu where this is the constant so it is absorbed here because I'm not interested in the constant I want to know how it behaves with the system size. So typically, it is there. Coming and money আমি যদি log নেই on both sides, then if I log of f equal to a by mu log of L plus তুমি যদি equal sign দাও you will have a constant which is log phi naught which is log phi. Are you following me? So for instance let me tell you if you plot say susceptibility as a function of temperature, your system size is ছোট হয়, then you find susceptibility like this. At TC, you see there is a peak, but Curie law or phase susceptibility usually আমরা জানি it suffers a singularity. At TC is infinite. But it is finite. It is finite because the system is finite. কেমনে বুঝবো আমি যদি এখন larger system size নেই I see next time if I take a larger system size আমার এত ছিল আমি এখানে এত বড় সাইজ নিলাম linear size তাও পাওয়ার আমি গ্রাফটা যদি প্লট করে আমি দেখি এরকম even if I take even bigger size I see now it is telling something. Now it is telling me that hey, as you increase the system size, it is showing it is diverging.
আমি যদি এই লগ বলে কি দেখো যে তুমি পিক ভ্যালুগুলো নাও, this is the peak height for smallest system size L1. The peak height is a function of L, F peak everybody, এটা আমি পিক হাইটটা নিলাম ফর দিস, এটা যে সিস্টেম সাইজের জন্য আসলাম সেই ভ্যালুটা এখানে লিখবো আর তার পিক ভ্যালুটা লিখবো। সিমিলারলি সেকেন্ড হাইয়েস্ট তার সিস্টেম সাইজ কত আমি এখানে লিখবো, তার পিক হাইটটা লিখবো। সিমিলারলি দিস এন্ড দেন এরকম ভাবে আমার একটা ট্যাগ আছে। And a equation is providing a processing procedure. What to do next? So it's telling me what? Take log on both the data point. This side and that side. I mean, you take log L, you take log FP, and then you plot log FP and log L, you get a straight line. From the slope, you get the value of A by D. In the case of susceptibility, it's unique. A equal to actually gamma. Most researcher, those who are physicists, they know the exponent, the critical exponent of susceptibility. You cannot call it alpha, you cannot call it beta, you cannot call it omega, you cannot call it mu. It is gamma. I'll tell you later, but এটা হলো gamma. তার মানে gamma by mu we get from there. It is the specific hit আসতাম, similar graph আমি পেতাম, তখন A হতো alpha. The brand name alpha for brand name gamma for the clear. আমি যখন এই স্লোপটা পেয়ে গেলাম তখন আমি বুঝতে পারলাম যে FP খুব মানে F টা FP is growing like L to the power say alpha gamma by mu. তার মানে কি F divided by L by P খুব আগে দেও মানে FP কে যদি ডাইমেনশন FP কে যে ডাইমেনশন তার মানে L to the power gamma by mu এর FP ডাইমেনশন। তাহলে এটার ইউনিট অফ এলিমেন্ট চেঞ্জ করলে এটা চেঞ্জ হয় নিউমেরিক্যাল ইন দিস ফ্যাশন। হ্যাঁ, তো এটা সুতরাং এটা তার মানে শুধু পিক না, সকল এফ কে সকল সাসেপ্টিবিলিটি ভ্যালুগুলোকে যদি আমি এল বাই তাহলে কি হয়, এটা ডাইমেনশন লেস হয় না। আমি ওই ডাটাটাকে আমি এখন যদি সমস্ত এই যে প্রথম কত আসছিল আমার টি ভার্সেস এফ এর ডাটা ছিল না, সেই এফ এর ডাটাগুলোকে আমি L by L to the power gamma by mu দ্বারা ডিভাইড করব। তার মানে আমি এখন L to the power minus gamma by mu দ্বারা গুণ করব এই জায়গাটা, আর t এর জায়গায় রাখব, প্রয়োজন হলে t minus tc করব একই কথা, কারণ আমার tc টা এখন জানা হয়ে গেছে, পিকটা তাহলে আমি ডাটাটাকে t minus tc করব। Are you with me? সবাই বুঝতেছো? আর এই যে এফ এর যে ডাটাটা ছিল যেটা যে আমি এটা প্লট করছিলাম, এটা না,
যেটা দিয়ে আমি এইটা প্লট করছি সেই এফ এখন কাপ্পা এটাকে আমি এটাকে আমি এল টু দি পাওয়ার মাইনাস গামা বাই নিউ যা এই গামা বাই নিউ বলে এই স্লোপটা এবার এই ডাটা পয়েন্ট গুলাকে as a function of this t করো আর t মাইনাস t স্কয়ার একই কথা তুমি t রো করতে পারতা করলে পরে আমি যে এখন গ্রাফটা পাবো মানে all the peak point, all the peak will collapse at 1, 5, at 0. T minus TC আছে at 0 তে they will collapse at 1, 5. Collapse করে is it clear? Collapse. এখন তুমি দেখো ওটার এখানে কিছুটা এরর থাকতে পারে ওই গামা বাই নিউ মান কিন্তু এটাকে তুমি এখন you have the freedom to tune the value of gamma by nu to find the value for which you get perfect collapse. তুমি এই জায়গাটাকে লো আপ করো তুমি দেখবা একটু স্ক্যাটার্ড আছে ওকে তাহলে আমি একটু টিউন করি টিউন করে you can get perfect value for gamma by nu. Perfect value. বুঝতে পারছো সবাইকে বুঝতেছো না হ্যাঁ স্যার এখানে y অ্যাক্সিস এর যে এটা কি ফাংশনটাকে আমরা মাল্টিপ্লাই করতেছি a টু দি পাওয়ার ফাংশন মানে কি আমি তো এটা ডাটা পয়েন্ট জানি এটাকে মাল্টিপ্লাই করছি আর অথবা ডিভাইড করছি আর কি বলা হয় ওই যে এই কাজটা এটাকে আমরা তো পাই ওয়ান ডিফাইন করতে এইভাবে হ্যাঁ এই যে মানে পাই f বাই l টু দি পাওয়ার মাইনাস গামা বাই সো দ্যাট এটা তাহলে এই যে কলামটা পেলাম এটা একটা ডাইমেনশনলেস কোয়ান্টিটি এই জায়গাটা আমি এখানে এখন আর কি লিখতেছি আমি লিখতেছি এই যে উইথটা উইথ আমি তাহলে এই উইথটা মাপতে পারি সিস্টেমের সাইজ যত বাড়ে উইথ তত কমতেছে উইথ তত কমতেছে এই উইথটা হলো আমি দিতে পারি আমি বলতে পারি টি এই উইথটা ডিসটেন্সটা টি মাইনাস টিসি বলতে পারি তাহলে আমি এখানে উইথ মাপবো এজ এ ফাংশন অফ L এই যে উইথটা মাপতেছি এবার L এর উপর ডিপেন্ড করতেছে না L বেশি কম হলে অনেক বড় বেশি হলে ছোট সেটাও লগ যদি প্লট করি log L log T minus TC log T minus TC log L যদি প্লট করি যেহেতু ছোট হচ্ছে গ্রাফটা উইথ এ নেগেটিভ স্লোপ পাবো what will be the slope স্লোপটাকে নাম দিব কি বলতো গামা বাই হ্যাঁ গামা বাই নো স্লোপটার নাম কি হবে এই যে দেখো এটা কি এটা বলতেছে ডাইমেনশনলেস তার মানে হলো t minus tc is like l to the power minus 1 by u আমি যদি log নেই log t minus tc equal to minus 1 by u log l তাহলে y m x তাহলে এটা ভার্সেস এটা প্লট করলে আমি যে স্লোপটা পাবো সেটা মানে নেগেটিভ এটা নেগেটিভ তাহলে এই স্লোপটা উইল গিভ মি 1 by nu তাহলে আমি গামা বাই নিউ পেয়ে গেলাম
1 by nu পেলাম, এবার আমার t minus tc কে আমি l to the power 1 by nu দ্বারা গুণ করব। এইবার আমি যদি প্লট করি, I find one single curve. When I will get a data collapse, meaning it is actually, it is a test, it is a litmus test that your transition, your system obeys finite size scale. তার মানেটা কি? মানেটা হলো আমার এতটুকু সিস্টেমে, ছোট সিস্টেমে আমার ফেনোমেনন স্টাডি করলাম, এতটুকু করলাম, আমি যদি ইনফাইনাইট সিস্টেমে ডাটা থাকতো, ওইটাও যদি আমি ইন্টারভাল প্লট করতাম, গ্রাফটা কোথায় হতো? ওই এটার মধ্যে। এবং প্রত্যেকটা ডাটা আর সিমিলার বিকজ দে কোলাপস। কোলাপসের মিনিং আমরা জানি। সো ডাটা কোলাপস ইজ এ মাইটি পাওয়ারফুল একটা থিং। যে ডাটা কোলাপস আমাকে একটা মেসেজ দেয় যে আমার যে বিভিন্ন সাইজের সিস্টেমের উপরে আমি এক্সপেরিমেন্ট করছি, প্যারামিটার গুলা পরিবর্তিত হয়, তাদের নিউমেরিক্যাল মান আমার এখানে আমি যে সাসেপ্টিবিলিটি মাপি আর এই সিস্টেমের সাসেপ্টিবিলিটি মাপি, নিউমেরিক্যাল মান কি এক হবে? No. So dimensional quantity numerical value is changing, but corresponding dimensionless quantities for a given value of t by t minus tc for a given dimensionless pi 1 যেরকম ভাবে আমরা ট্রায়াঙ্গেলের জন্য করছিলাম, for a given theta for a given angle ত্রিভুজ কত বড়, ওই ত্রিভুজের ডাইমেনশনাল কোয়ান্টিটি গুলা কত বড় doesn't matter. For a given theta s by c square এবং similarly for a given t minus tc l to the power 1 by nu dimensionless quantity, for a given this s by c square এর analogous হলো chi by l to the power gamma by nu। এই নিউমেরিক্যাল মানটা ছোট বড় আরো বড় অর্ডারিং ফাইনাইট সিস্টেম রিগার্ডলেস নিউমেরিক্যাল ভ্যালু রিমেইন সেম। ইজ দ্যাট ক্লিয়ার? আর সেম হওয়া মানে এই ট্রায়াঙ্গেল গুলোতে এরকম ভাবে সিমিলার, আমার এই সিস্টেম বিহেভিং as if they are similar. If তুমি এটা কখন মানে হলো আসলে এটার পার্টকে প্রুভ করলে ইউ উইল গেট দিস সিমিলার। ক্লিয়ার? এই যে আইডিয়াগুলো যা করতেছি এগুলো কিন্তু এই রিনর্মালাইজেশন গ্রুপ deeply rooted to this dimensional analysis, the Buckingham point. তাহলে ফাইনাইট সাইজ স্কেলিং এখান থেকে আমরা ডাটা কলামস পেতে পারি, ডাইনামিক স্কেলিং সেখান থেকেও ডাটা কলামস পেতে পারি, এবং এই যে ডাটা কলামস টু ডিফারেন্ট থিং তারা আমাকে শেখায়, বোঝায়, ফেনোমেনা সম্বন্ধে আমাকে একটা নলেজ দেয়। The moment I know my system exhibits dynamic scaling, I have a mental picture about my system. How does it behave? The moment I know my system exhibits finite size scaling, it gives me a message. What kind of system it is? It is undergoing a phase transition, but in such a way, near TC, কোথায়? এই জায়গাটাই বেশি আমার ইম্পর্টেন্ট, ভাবতে ওই জায়গাটাই বেশি হবে। আইদার এন্ডে স্মল টি টেম্পারেচার কি হবে, আবার হেভি অনেক বড় টেম্পারেচার কি হবে, উই ডোন্ট কেয়ার। অল দ্যাট উই কেয়ার হাউ ইউর সিস্টেম বিহেভস ইন দ্য ভিসিনিটি অফ ক্রিটিক্যাল টাইম, ইন দ্য নেইবারহুড অফ ক্রিটিক্যাল টাইম। Yeah.
Forget it never. How important it is. Perhaps some of you or many of you, if you continue your higher studies, you may find it useful in your own research areas. এইটা ব্যবহার করতে জানতে হবে। এইটা ব্যবহার করে তোমার ডেটা থেকে, you see, তোমার data means nothing unless you know how to use that data to extract message about your phenomena out of that data. If you fail to do that, ল্যাবে এক্সপেরিমেন্ট দিলাম, data নিল। অধিকাংশ many of you think that, oh, data reflection দেয়, আমার data আছে। It means nothing. গতকাল একটা গ্রাফ দেখেছিলাম, ইনকাম, জিডিপি গ্রোথ আর ক্রাইম এর ওয়াইজ। এখানে পর্তুগাল, এখানে ইউএস ভেরি হাই, এখানে কিছু পয়েন্ট, এখানে কিছু পয়েন্ট, এখানে কিছু পয়েন্ট, scatter. This graph doesn't tell anything. I was reading a book, I found this picture. And suddenly, this same data, they plotted as inequality. I would just say that. Then they found their pattern. What does it say? Inequality matters, not the GDP itself. In a poor country, with a higher money, better house in America, he can be poor also and equally unhappy. Happiness is a scale free. It doesn't depend on how much money you have. ওই এভারেজ থেকে তুমি কত দূরে, that will make you frustrated and that make you unhappy. কথাটা বুঝতে পারছো? আনলে পৃথিবীর সমস্ত গরিব মানুষ আনহ্যাপি হতে পারে। In fact, there are people with less money can be happy too. So happiness is something else also. But anyway, the point that I am going to make is that inequality in a state is more important than GDP, which I will come back now. তাহলে data থাকলে dataকে how to use that, I'm just trying to emphasize that point. Usually, if you don't know how to use your data to extract some message out of it, it makes no sense. All experimentalists, everybody, we can have millions of data. The world is about that, isn't it? Data science. So data is most important. Very important. It tells you something. কখন কোন কন্ডিশনে you expect your system to exhibit dynamic scaling, কখন কোন এনভায়রনমেন্টে কোন সিস্টেম you expect to exhibit finite size scaling. Is that clear to everybody? Clear? Okay. Good. Next, I will start another important idea, another tool. Homogeneous function. কাকে কোন কন্ডিশনে আমরা we can regard a function to be homogeneous function. মনে করো f r is a function. Say for instance, the simplest case, single variable. You have a quantity which depends on r. So you have a data
R versus S. You want to test whether your function is homogeneous or not. Meaning, a function is said to be homogeneous if it satisfies f lambda r equal to g lambda f r. কি বললাম? A function can be called, can be regarded, can be said to be homogeneous, provided it satisfies this for all. আমি বলবো না যে এই ল্যামডার জন্য এটা, clear? So this is another quantity I'm giving it to you so that you can use it for the rest of your life. The function is called. What is the message? এটাই এখন আমরা তাহলে জি ল্যামডা কেমন হবে আমরা আগে দেখব। জি ল্যামডাটা কেমন হবে তাহলে অর্থাৎ এটা মানে কি, মানে হলো if your r increase by a factor of lambda, the numerical value of the resultant quantity, you get back the function itself with a multiplying factor. 3 গুণ 4 গুণ 10 গুণ 100 গুণ একটা মাল্টিপ্লাইং। যেমন ধরো কি হতে পারে, কেস Coulomb's law. Coulomb's law is a homogeneous function. You can write force depends on separation between the two charges. If you lambda times increase করো তাহলে কি হবে, আমরা জানি r2 - 2, তাহলে lambda to the power -2 f r. Why it happens? আমরা বলছি স্কেল ফ্রি। কেন স্কেল ফ্রি বলি? স্কেল ইনভেরিয়েন্ট, স্কেল ফ্রি বলি, নানান নাম এটা, সুন্দর সুন্দর নাম, because it conveys a message. It's beautiful. তার জন্যই চার্জের সাইজ কত or the gravitation law, planetary size কত, regardless everything, even a simple small charge or a big charge, they all obey the same thing. তার মানে কি বুঝতে পারছো, এটা তখনই হবে যদি ফাংশনটা ইনভার্স পাওয়ার ল হয়। ইনভার্স পাওয়ার ল মানে কিরকম? Power law. Power law is a very powerful thing. Most phenomena exhibit power law. সেটা আমরা প্রমাণ করব। আগে আমরা প্রমাণ করতে চাই যে ফাংশন satisfies this condition, সেই ফাংশনের g lambda has to be like g lambda to the power b is also power law. এটা আমরা এখন rigorously প্রমাণ করব। আরো প্রমাণ করব যে function satisfies this function itself f r has to be r to the power minus alpha. Only a ধরনের ফাংশনই can satisfy this condition. It's about power. Coulomb's law is a deterministic power law. Coulomb's law, but আমরা এখানে এই সাবজেক্টে নন ইকুইলিব্রিয়াম স্টেট ম্যাকে আমরা যেগুলো করব এগুলা ডিটারমিনিস্টিক না। আমি কয়েকটা উদাহরণ দিই, তারপর আমি মানে I want to give you the flavor so that you understand the importance of the beauty of it. কি কি জিনিস আমরা স্টাডি করব? আমি সবাই বুঝতেছো নাকি? হ্যাঁ, stay with me.
stay away. Always stay. যেমন ধরো যে কোনো একটা ইংলিশ টেক্সট নোবেল না শেক্সপিয়ারের এনিবডি ওই ইংলিশ টেক্সটের তুমি এখন ফ্রিকোয়েন্সি ডাটা নাও কোন ওয়ার্ড সবচেয়ে বেশি বার এই টেক্সটে এই গল্পে আসছে বা এই নাটকে আসছে সাধারণত কোনটা হতে পারে দা yes the usually it is the highest ranking ওইটা র্যাঙ্কিংটা হলো হাইয়েস্ট নাম্বার 1 র্যাঙ্কিং তাহলে তুমি একটা র্যাঙ্ক করো আর is the rank f is the frequency মানে টোটাল নাম্বার অফ ওয়ার্ড মধ্যে কতবার আসছে এটা ডিভাইডেড বাই হলো what fraction the total word has appeared in that text percentage তাহলে ওটা এই টাকা নাও তুমি যে কোনো একটা করতে পারি and you find you take log of f and log of r you find the data point always beautiful straight line and often it is just one so one r to the power minus 1 regardless who has written the text. So this is the signature of the language itself. English literature, English language টা এমন ভাবে তৈরি structures exhibit such a skill with power. এটা হলো জিপস famous একটা পাওয়ার তুমি ইচ্ছা করলে এয়ারপোর্ট হয় না তুমি তুমি এটা কি দিয়ে মাপে রিক্টার স্কেল মাপে না এবং একটা মেজার দেয় আজকে ভূমিকম্প হচ্ছে এত 4.1 4.3 5.1 or 6 যত বেশি হবে তত ডেঞ্জারাস but within the scale of between 1 and 2 or between 0 and 1 happening now. So, তুমি data now যে 0 থেকে 0.2 এর মধ্যে কতবার হইল একটা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে এক বছর গত এক বছরে 0 থেকে 0.2 এর মধ্যে কতবার হইল জাস্ট ফর এক্সাম্পল তারপরে একটা হিস্টোগ্রাম আঁকার মতো তুমি 0.2 থেকে 0.4 এরকম ভাবে তুমি গেলা তুমি কি দেখবা এই সংখ্যাটা কমতে দেখবে না বাড়তে থাকবে কমবে and between 5 to 5.2 অথবা 6 to 6.2 এগুলো রেয়ার they are rare এই ডাটা পয়েন্ট আর এই যে নাম্বার বললাম টোটাল আমাদের এক বছরে কতবার হয়েছে টোটাল দিয়ে এই সংখ্যাগুলোকে ভাগ করো তাহলে তুমি ফ্রিকোয়েন্সি পাবা হাউ ফ্রিকোয়েন্ট at what happened of that length we এবার এটা আর এটা গ্রাফ আঁকো which means equal power আমার ব্রেইনের নিউরনস has formed a তাহলে এই যে আমি এখন বললাম এটা পাওয়ার ল এটা কি ডিটারমিনিস্টিক randomness it is not deterministic it is not governed by Newton's laws of motion or anything like that but nature is like that there is an order even in this disorder in this random nature না হলে এরকম বিউটিফুল ডাটা পয়েন্টরা এত সুন্দরভাবে করতো না বাট করতেছে কারণ তুমি জানো কি ভার্সেস কি আগে পরে সুন্দর ডাটা যেরকম আমি একটু আগে দেখালাম যে ইনইকুয়ালিটি যে প্লট করলে আই গেট এ প্যাটার্ন আদারওয়াইজ আই সি এ স্ক্যাটার্ড পয়েন্ট so being a physicist you have to know
what to plot. Yeah? এরকম আমাদের ব্রেন নিউরনও হোয়াট ফ্যাক্ট মানে আমাদের কিছু কিছু নিউরন আছে এটাকে বলা হয় heavily connected, but most neurons are poorly connected. Like এখানে the most thing happen, their magnitude is very poor. Pareto, an economist, সে একটা wealth distribution law দিচ্ছে 80-20 law. নাম কি স্যার? 80-20 law. অর্থাৎ কোন একটা দেশের 80% wealth is owned by 20% people. 80% work in a big office is done by 20% people. 80% crops পাওয়া যায় 20% ল্যান্ডে। এটা বলা হয় এটাও স্ট্যাটিস্টিক্যালি it is not that rigorously একদম নাম্বার ধরে ধরে কারেক্ট না। সো তোমার ডেটা যত বড় হবে, স্যাম্পল সাইজ যত বড় হবে, you get emergent behavior, একটা নতুন ল ইমার্জেস। few data equal ছোট একটা ল্যান্ড নিয়ে we cannot do anything. Am I making sense to you? Yes, sir. Are you following me? Yes, sir. তাহলে আমি just I'm trying to convey তুমি আজকে Newman Mark Newman বলা হয়, he is a prolific scientist, very famous scientist now. তার একটা আর্টিকেল আছে পাওয়ার ল, জিভ ল, and এটার উপর তার একটা আর্টিকেল আছে। আমরা ভালো একটা জার্নালে খুবই ভালো এবং এটা খুবই ওয়েল সাইটেড একটা আর্টিকেল। এটা একটা রিভিউ টাইপ, ইটস নট নিউ ফাইন্ডিংস এখানে অনেক আর্টিকেল মিলিয়ে একটা রিভিউ আর্টিকেল। এটা ইউ ক্যান গেট সাম ফ্লেভার যে কোন কোন সিস্টেম কারা কারা কোথায় কোথায় পাওয়ার ল পাওয়া যায়। সবাই এই ব্যাপারটা সবাই পড়বা। You have to pick the habit of reading now scientific research articles. You are in a master's class, graduate course. You should have that. You should know all the excellent best journals. কেমন জার্নাল, কেমন আর্টিকেল, কেমন রিসার্চ কোন জার্নালে পাবলিশ করা যায় এই সম্বন্ধেও ধারণা থাকতে হবে। যাই হোক, তাহলে এইটা আমরা এখন প্রমাণ করতে চাই। এরপরে কাজটা আছে নাকি? এটা ঠিক আছে? তাহলে আমি লিখতে পারি এফ মিউ আর মিউ ল্যামডা আর লিখতে পারি না এইভাবে ইকুয়াল টু জি মিউ ল্যামডা এফ আর। যদি এটা সত্যি হয় তাহলে এটা সত্য, রাইট? আমি এটাকে লিখতে পারি এফ মিউ ল্যামডা আর equal to G mu F lambda R লিখতে পারি। I can write this G mu G lambda F R লিখতে পারি। Principle of equivalence tells me therefore G mu lambda equal to G mu G lambda. Can I write that? Please follow the steps and tell me you could follow it.
Do you all agree? Agree? In the back? Good. তাহলে I can take derivative with respect to mu on both sides. তাহলে কি হলো? যে mu r mu এটা তো mu lambda এটা mu lambda উপরে ডিপেন্ড করে কিন্তু আমি ডেরিভেটিভ with respect to mu তাহলে কি করতে হবে? চেইন রুল অ্যাপ্লাই করতে হবে. So this time when I mean primarily, it is actually del G mu lambda by del mu lambda. আমি করছিলাম হচ্ছে mu আমি একটা এক্সট্রা ল্যাম্ডা আমি একটু ল্যাম্ডা গুণ তাহলে এটা মানে হলো এটা differentiating with respect to mu on both sides to the kori then left hand side is simply that. Do you agree? Karon del by del mu equal to del by del mu lambda del mu lambda by del mu. Eta saman lambda. Ab bakiটা এটার সাথে অ্যাবজর্ব করা আছে. Is it clear? কথা বলে না. Right hand side, এটা will remain constant because I am differentiating with this to mu. তাহলে g times mu. এবার mu equal to 1. তার মানে lambda dt by এটাকে আমি এটা একটা কনস্ট্যান্ট এটাকে আমি ডিফাইন করলাম as আলফা তাহলে d g lambda by এই g টা নিয়ে আসলাম এখানে d lambda equal to alpha d lambda by lambda. Follow the step please and tell me you follow. Yes, sir. Yeah? Bravo. Integrating on both sides. This gives me d log d lambda equal to alpha log lambda plus c. When lambda equal to 1 if I choose, log 1 equal to c equal to what? Log g1. To get rid of this and to find the value of c, I choose, for my convenience, I see the picture here, I want to get rid of that. Only way I can get rid of this, by choosing lambda equal to 1, then I get c equal to log g1. তাহলে ওইটাকে যদি আমরা এদিকে নিয়ে আসি log g lambda minus log g1 কত log g lambda by g1 তাহলে কি পাই log g lambda by g1 equal to log lambda to the power alpha. Therefore কি পেলাম g lambda equal to g1 lambda to the power 3. একটু আগে বলছিলাম না যে এই কন্ডিশন স্যাটিসফাই করা মানে হলো বলে দিছিলাম f lambda r equal to g lambda f r মানে হলো g lambda কেমন হবে we don't care about g1 it is like this. It depends on lambda in that fashion. Is it clear?
এখন লিখতে পারি একই অঙ্কটা একই। এখন আমরা বের করবো f এর সলিউশন। তাহলে কি আমাদের f lambda r equal to g lambda f r। তাহলে g lambda সমান কত? আমি r equal to 1 বসাই। if r equal to 1, r equal to 1, r equal to 1 এটা। তাহলে g lambda সমান কত? f lambda by f1। if this condition is satisfied for all lambda and r, আমি r equal to 1 বসাতেই পারি। I just wanted to express g in terms of f. Do you agree? I can do that. তাহলে আমি এখন f lambda r equal to f lambda by f1 f r। এবার I will differentiate with respect to lambda. With respect to lambda, তাহলে যদি করি তাহলে এখানে r f lambda r একটু আগে যা করছিলাম তার মতো সেই রুল অ্যাপ্লাই করে আমি differentiating with respect to কত? Am I going too fast? Listen to me. Say, I am just differentiating with respect to lambda. যেহেতু আমার আর্গুমেন্টটা lambda r এর উপরে ডিপেন্ড, আমি একটা চেইন রুল অ্যাপ্লাই করছি, তাতে আমার একটা r চলে আসে। আর f প্রাইম মানে হলো ডিফারেন্সিয়েটিং উইথ রেসপেক্ট টু lambda r, মানে তার আর্গুমেন্ট ইকুয়াল টু lambda কেবল এখানে আছে, তার মানে f lambda f1 f r। এবার যদি lambda ইকুয়াল টু 1 বসিয়ে দেই তাহলে এটা কি হয়ে যাবে? কনস্ট্যান্ট হবে না? তাহলে r del f r by del r equal to say alpha f r। এখন আগের মতো ডিফারেন্স ইন্টিগ্রেট যদি করো, you immediately find f r equal to r to the power r। In the same way that I did before, exactly the same way। তাহলে conclusionটা কি? What is the conclusion that all the hard work that I have done so far? It means whenever you know that your function is homogeneous, this is the litmus test. If you know that your function is homogeneous, meaning it satisfies this condition, you know that solution of f will always be a power law. এটা আমরা বারবার ইউজ করব, এজন্য এটা এত ইম্পর্টেন্ট। স্যার এটা হোমোজেনিয়াস ডট কন্ডিশন স্যার। তাহলে স্যার এটা তো স্যার একটা মনোমিয়াল ফাংশন। হ্যাঁ, মনোমিয়াল ফাংশন। রুট সব এক জায়গায়, এটা হচ্ছে সব সময় মনোমিয়াল। ইউবিকুইটাস নেচারে তো সবকিছু আছে, নাম দেওয়া হয়েছে কি? রিসার্চ। সবসময় তো আছে, তুমি তো ধরতে পারো না, ধরতে পারার বিষয়। সবসময় তো সবকিছু আছে, এভরিথিং ইজ দেয়ার। কত অমাই নাম দেওয়া হয়েছে রিসার্চ, সার্চ না। It is there, everything is there, you are not inventing anything. This is নতুন করে পাচ্ছি আমরা। Higgs particle was there, even though when it was not discovered, it was there. He just did not have the apparatus. He just did not have the eye. You just did not appreciate that it follows this relation. Knowing আমরা একটা সিস্টেমের মধ্যে আসছি। I'm giving some tools যে কেউ যেন কনফিউজ না হয়। তুমি বললা হ্যাঁ হোমোজেনিয়াস, কিভাবে বুঝলা? This is the litmus test I'm giving you. Be happy with that. Yes, it is true that power monomial law, ultimately it is indeed
You're right. But আমি এটা না বলে তুমি এটা বুঝতে পারো, আর ওইটা এটা না বলে তুমি এটা বুঝতে না। তোমার অনেক কিছু জানো, তোমরা অনেক কিছু জানিও, একটা ফ্রেমের মধ্যে একটা ফ্রেমওয়ার্কের মধ্যে পাওয়ার চেষ্টা করছি। সবাই কি ক্লিয়ার হয়েছে কথাগুলো? Are you really following? Tell me please. Yes, sir. Yes. Nice to hear. এই যে এই কথাগুলা এগুলো আমরা ফেস কালচার ক্রিটিক্যাল ফেনোমেনন আমরা ব্যবহার করি। ক্রিটিক্যাল এক্সপোনেন্ট এগুলা তুমি সারা জীবন ধরে ব্যবহার করার মতো এগুলো ইম্পর্টেন্ট কোর্স, and that's why you study statistical mathematics. এই কোর্স যদি না করতা, you would not know all these things that I have said, would you? Something new you have learned, you are learning. When I was learning, I was not taught, I learned myself, when self-taught. But when I was learning, I was enjoying it. I thank the book. First time যে আমার চোখ খুলে দিয়েছিল, সেই বুকটার নাম এই যে পারেন তাতে বলে বলছিলাম, that changed my everything. Everything I know. One book is so important. ওই মানুষকে আমার পৃথিবীকে দেখার চোখটাই চেঞ্জ হয়েছে। I now see the world in different ways. And I hope after this course, you will be able to see the world in a different way. You will have new eyes. You will see order in the disorder. You will see scaling variance. You will see scale free. You will see similarity. You will see self-similarity. All these words, beautiful words. And all of them say something. They are not meaningless. They have a clear picture. They tell you something. Whenever you find your data, your experiment, your system, or your equation exhibit this, has a message to tell to the world. This is what you have found in your own phenomena, in your own research field. Is that clear? এরপরে মানে আরো কিছু আলোচনা করবো। আমি আজকে আশা করছিলাম হয়তো কিউমুলেটিভ ডিস্ট্রিবিউশন